Yes, nga bulijjo daffe as photography, daffe as podcast, daffe events for city spon the lens mozonda camera as usual. Tuyingiddewo olwaleero. Recently, last month we did a podcast. Negenda viral nga bagamba bannange omukyalo no Destiny Decor byayogera abijjawa. Just everyone was calling me, everyone was like, wow, she's super nice. Ngebintu byali ayogerako, they are very relatable, she's very knowledgeable and she was articulate. Nga buli muntu awulira ddala omukyala byayogera. Ne tugamba why not? Lwaki tumukomyaoko? Tuweke ensonga endala ze twogerakoko because fenna tukikiriza ntuyigira ku bantu ate n'abantu naffe bakola ki batuyigirako. Mukyala Destiny Decor. Weebale kuddamu kulabikirako wano. Nze sinza okusanyuka. Okuba nti mukomezaawo omulundi ogwokubiri. Indeed, actually, siffe kukomyawo abantu bebasinza okusaba. Due to public demand. Bagamba bannange mumukomye waddemu abeko byayogerako oba anayogera ku ki naffe twagala akole ki akomewo. I am so humbled. And I'm really so happy okubanga ozze olwaleero at least obeko ebintu by'oyigiriza eggwanga. Abantu beyanjulira batakola bali bakutegeere bamalina business yaffe weesangibwa tugende mu maaso. Okusokera ddala njagala okwebaza Mukama for this opportunity. Nti tusobodde ate nate okutulako awamu ne tubaako ensonga ze tunyumyamu kuba nzi nkuyita kunyumya. You know, we talk to each other, learn from each other. Yes. Njagala okwebaza abantu abatulaba ku mulundi guli. Oh my God. The response was overwhelming. Wow, abantu batwagala, they loved the video. Webale nnyo. People responded, people called just kunyumyamuko nange. Abantu bampa emirimu. Wow, that's beautiful. Yes, abampa emirimu mwenna mbeebaza. Mukama abaddizeewo we mujje n'abaabo abalala emikolo gikyali mu maaso tusuubira okukolera awamu. Amanya gange mpitibwa Evelyn Chirenda. Ndi mutimbi wa mikolo. Abasinga gwe mumanyi nga decorator. Ndi events planner, planning emikolo. For all those abataliiwo tolina budde bukwasaganya mukolo, I am your person. Mpa budget, nkutegekera omukolo gwe you just appear. Supervising sites za decoration. Decorator ofunyemu emergency. Olina omulimu omulala kino kikuganya okwasaganya, I'm your person. Mpa omulimu nkukwasaganyize ba service providers wamu omulimu gutambule. Yes, ndi mutimbi wa mikolo. Abasinga gwe mumanyi kati nga Destiny Decor. Yes, ndi mukyala mu Kristayo. Yes, I believe in Christ. Ndi mukyala muzadde. I am a mother to Naikoba, a very beautiful girl. Ndi mukyala musoga muwala wa Kyabazinga. Baba Wilberforce na Diopegabula owokuna funvuwa ebyanda n'ebyanda. Wow, yes. What a beautiful introduction. Yes. Oh, wow. Olwaleero tulina ensonga gye tugenda okwogerako. Ate era wenna tunuddemu omuntu asobola okwogerako n'ensonga n'aginyonnyola obulungi nga yebo. Tubadde nnyo tukola gino emikolo. Tugenda mu maka nga gye bagenda okolera omukolo, maybe si gye bamuzaala. Nga they are polygamous families. Okay. Yeah. So, olwaleero twagala kwogera ku how this polygamous family really affect the events industry. Oh. Yes. Ne kati nga tunaba kugenda eyo omuntu ayinza okuwulira polygamy kikyategeeza. Twagala otunyonye polygamy olowooza kitegeeza ki gwe mu ndowooza yo gwe nga ggwe. Okay, thank you, Daffy. First of all, nga bwe nakugamba last time ndi mwana eyakulira mu polygamous family. Okay. So nze ngenda okukinnyonnyola nga bwe nkitegeera from my perspective as a child eyakulira mu polygamous family. Now, what is polygamy? Polygamy is marriage of more than one woman or wife. Legally. Omwami okubeera n'abakyala asukka mu mateeka. Polygamy has never been sleeping around. Tuwulira oli bamukwata mu bwenzi n'agamba but men are polygamous by nature. Twawula obwenzi ne polygamy. Obwenzi is not polygamy. I'm getting your point. Polygamy, you marry legally.
mu mateeka nga banaffe abasiraamu bwe bakola. Alina haki ze nnya yagenda n'akola nnika n'aziwoowa zonna n'aziwoowa era buli omu amanyi haki namba 1 namba 2 hajjati gundi now unfortunately ffe mu bakristaayo our Christian marriages are monogamous. Okkirizibwa omukyala ogwo bw'ati yekka omu bw'ati. But we have the customary marriage, the traditional marriage. Si eyo kwanjula. Kati tulina URSB where you register nga mumaze okwanjula. It is polygamous in nature. Etukkiriza okuwasa. Actually yo teriiko na koma, I think. You can have more than you can have 8, yes. You can have 10. But the Christian marriage, bwokera kumacha n'ogenda mu church, n'ogamba nti inze Daffy nalekanga abakazi abalala bonna n'entwala gwe Eva. Ayina kuba atya? Eva omu yekka. Omu bw'ati. When you marry more than legally, that is polygamy. So, chanaku that people actually disrespect polygamy, n'osanga ng'oli bamukutte ne maid. Nagamba, but men are polygamous in nature. No. You're with a maid. Yes, and you're not married to them legally. So what are you saying? You're just sleeping around. You're just a man who lacks self-control. That is not polygamy. Facts. You sleeping with all the interns in your office doesn't make you polygamous. Polygamy is not the number of erections you have in a day. No, it is not. No, come on. Honestly, because do you think sleeping with everyone makes you more polygamous in nature? No. I actually find it very disrespectful to the Muslim community. Abalina ekintu kyabwe nga bakisengeka bulungi. And then the Christian men who have chosen to be polygamous ne bakikola mu butuufu bwakyo. Gwe n'okola emizeejo n'ogamba mbu you're polygamous in nature. No, you're not. Polygamy, you have to be legally married to these women in whichever way oba bonna wabanjula. But that is polygamy. Polygamy is not just sleeping around. Wow. So no man is polygamous in nature okujjako ng'awasizza mu mateeka. That is when you're polygamous. Yes, so that is polygamy. Marrying more than one woman legally. Yes. So that is basically the definition of polygamy. Tuleme kimixinga na bwenzi. Obwenzi tubufunire erinnya eddala ery'okulubuwolereza, but not calling it polygamy. Kituufu omuntu aba takitegedde nange sina kyesobola mu ennyonnyola gy'okinnyonnyodde oli aba takitegedde abaganye buganye. Abaganye kitegeera. Agamba nkiwulire sijja kitegeera. So no, men are not polygamous by nature. No. And how do you think it has affected our events and how our events we're doing right now? First of all, kansooke nkitandikire eno nga omuntu okukitegeera bulungi because before tugende mu events obeera mwana n'okula. So you're giving us the background. Yes. Okay. Number one, let's first look at the reason why bajjajjaffe balinga polygamous. Tekyajja buzi. For us to understand what polygamy is, ekisookera ddala bajjajja baffe edda polygamy was a status symbol. Ng'omusajja okubeera n'abakazi abangi kiraga nti musajja w'amaanyi. Physically and also being able obeera musajja w'amagezi because being able to convince all these women n'obawasa. And then it was proof for sexual prowess that gosobola okubeera n'abakazi 10 n'obasatisfyinga sexually. Okay. So kyali status symbol. Ekyokubiri, abakazi bano abangi bazaalanga abaana bangi, which was a source of labor. Bajjajjaffe baalinanga ebibanja ebinene. So nga abakazi b'abangi n'abaana baabwe balima ki ebibanja bino ne babeera ne bounty of harvest.
nga kino ekibanja kiriko acres 7 kino kiriko 8 kati nga we basimba bino bye basimbi byonna ne bakungula ne bateeka mu those granaries the family would have a lot of food they would sell and have a lot of money ngera bagagga so polygamy was for the rich. Okay, way back. Yes. And it is still the same because I mean you need the resources to sustain these homes. I know. Naye kati gwe oyina omukazi ogwo bakera ku macha ne bagamba tetulina sukali n'oyitaba oyitaba ki and you're saying you're polygamous in nature? How? What are you going to do with this extra family? Polygamy wa abagagga bokka if you're feeling to sustain this one woman n'abaana babiri school fees week etuuka ng'olina abaana babiri katugambe beetaaga miliyoni 2 ne weewamba olw'okuba you cannot but you're saying you're polygamous kati family endala gy'ogenda okukola ogenda giwaaki. I know. Ogenda giwaaki Christmas etuuka n'obagamba munaalya ebiriwo but you're saying you're polygamous you want to have 3 homes. Okitegeera so polygamy yalinga w'abagagga nga balina ebibanja nga balima abantu bedda tebabeerangako njala nga bali mu that setting nga balima emmere ebeerawo. The other reason that made by our forefathers polygamous was obulwadde. Omukyala mukulu yazadde tasobola kwasaganya ki afunye obulwadde ne pressure cancer alina illness eyo weewava ekigambo mulamu. Omanyi mulamu kyekitegeeza? Omanyi mulamu kyekitegeeza? Omukyala ono bw'alwala baweereza sister we to come and do duties sister we ono z'abadde akola sister we omulamu. Wow. Yes. Wow. Sister we omulamu mwemuva mulamu to come and take over the roles ono muganda we z'abadde akola because maybe oba yamenyesa okugulu oba nga takyasobola kola ki oba yazadde abedda tebayagalanga nnyo mwami kugenda bweru nga they want to keep it within the family oba yazadde you know but right now what are the reasons people are being polygamous? I don't see any reason. Ayira mukyala we mulamu talina buzibu bwonna but osegeera so those were the reasons ezedda. Right now people are being polygamous because they want to be polygamous without really a strong reason and they're not even polygamous, they just don't know what it is. Polygamy atwala obwongo bungi to sustain. Olaba marriage. Marriage is not love. It's not the big nyash. It is not the brown thighs. Marriage is responsibility. That even when all those things are not there, you're still a man in that home. Polygamy is that responsibility times the number of homes that you have. Do you have the mental capacity to sustain that? And you're already complaining about the one woman you have. Goyina akulemye. Ola ogende wa mama onolopa na ogende wa mikwano gyo omukazi. How will you manage abasatu? How? Ne sente tozina. Buli time wetuka you either get a loan or you borrow from friends. How abana basatu? How are you going to maintain the 9? Ono azadde y'abana, oli azadde y'abataano. How are you going to do what? To sustain those homes. So men I feel bogera polygamy tebakitegeera. Okimanyi nga kati now back to the Christian setting eno gye tuli mu Gondi. Like I told you mu Christians tetulina polygamy, but you'll a lot of Christian men bayina other families. They are polygamous. Mukwekweka. Are you for real? Yes. Bwabo bowulira nti yafudde omukyala n'appearinga n'abaana bana and everyone is in shock. Bagamba bavuddewa. Yes. So if you do not have n'obuvumu okukeera ku macha n'ogamba mukyala wo nti nawasizza ng'ogenda kukweka omukazi n'abaana for years,
then you have no business in polygamy. You're just a weak man with strong erection. You have no business in polygamy. You might take anything personal. I'm not. I am not. But I've seen polygamous men be intentional. My father is a polygamous man. Like I told you last time, nakula ne ba mama basatu. Nga no wange taliko. Taliko. So I've grown up in a polygamous home and I've seen how intentional your dad was. My dad has been and still is. Nze dafi nakulira mu maka where fenga amaka gonna gali open to us. Osobola okusula wano in home A, n'olya ekyeggulo mu lunch mu home B, n'olya supper mu home C. Si bino mbu yafuna omukazi n'amukweka eyo. Our homes, we would walk in anytime to any of the homes. And I think it's the reason why tata afe yatukuzanga tuli wamu. Sawa zino nze dafi oyinza okunsanga ne baganda bange n'otamanya nti ya steps. Because twakulira mu maka gamu. Era nze, when you ask me how my childhood was, contrary to what people would expect omwana akulidde mu polygamous home, my childhood was very good. It was very good because our father was intentional. N'atwagala, amaka gano ne gabeera open to us. Otuuka okuddayo ku ssomero n'otambula mu bamaama bonna n'osolooza pocket money. I mean, as a child, ekyo kikusanyusa. You're happy. Nga tumanyi omuze, nga tulina n'omuze nti bw'oba oli wano. For example, lunch time netuuka nga bafumbye ebyotayagala, let's say maybe rice and fish. You simply call the other home and ask, mufumbye ekyeyo? Ne bagamba tufumbye kino, gamba bano ngeze eri. And you simply walk. Wow. Yes, and go. Wow. Yes. So contrary to the polygamous homes, ze tumanyi kuba abantu bayina a lot of polygamy. Ours, growing up, was very okay. Was very okay. We were a family. Yes. Now, relating it to what you've asked me, echa emikolo. Polygamy obubiibwe buvaayo nnyo nga mukuzi, nga mutandise okutegeera certain things. Nga mutegeera kati. Wabeera omuto, omwana omuto kulya, kuzanya, kwebaka. Kasitolya, ebisigadde they don't concern you. Olidde, and I had that in plenty growing up. We went to the best schools. School fees fully paid. Tebangobaako fees. Terimuganda ngobagobako fees. So for us growing up, life was good for me. Sijja kwogera abaganda bange, they have the experiences. But for me it was really good. Obubi bwa polygamy mbulabye nga mmaze kula. Kitegeera. Ojjukira story gye nakunyumiza eya omukolo gwa floodinga. Saayagala kuleetamu element eyo. But now, later, I got to know. Amaka mwe twayanjulira mwalimu stepmother. Eyamala ne yeewaana n'okwewaana. Olwo ebyali bituuse. Ebyali bituusewo, saying nti ono alowooza asobola okufumbira okusooka bawala abangi. Naye ate ye yamukuza, ye maama eyamukuza. Ye maama eyamukuza. So ekintu kino ekya polygamy kitukosa nga tukuze. Mu buto wano, as kids you're not a threat to anybody. Nze kyenategeera nga nkuze. So your mothers, these women in the polygamous setting, they don't really focus on you at that point. Ofocus rating ng'otandise okufuuka omuntu. That is when we bakyuse emmundu ne bazikutunuzaamu. Okitegeera? Yes. And like I said, polygamy y'abantu balina bwongo. Okusurvivinga mu polygamy. It's not easy. It is not easy at all. Before you go far, is there any way possible you could paint a picture for someone who never got the love you got ngagwe? Because at least
oyina mikwano gye abakulidde mu polygamy families, oyina byomanyi bye bayiseemu, bw'oyinza okuba tobiyiseemu nga bakyali batono, obulamu olowooza buyinza kubeera butya eri bo nga abakula nga bali mu polygamy, oluusi ne maama taliiwo, tafunye yo love, tafunye guidance and all that. Obulamu obwo ne bw'obupicturing ng'obwo obulowoozaako, you can tell that bubeera buzibu nnyo. Kubanga we bubeerera obuzibu, nange yakulanga ndi loved because my father was very present in my life. Dafinze tata wange teyamissingako COVID, teyamissingako sports day, teyamissingako concert. He was that father who was always cheering us. Yes, kati no bwenkubuulira tuli baana bameka ogenda gamba Eva tekisoboka. He never missed video for any of us. Nga yatutwala ku ssomero, nga yatukima ku ssomero. Nga ne we babeera baganda bo nga balina video 3 azizungamu zonna. Akeera n'agenda ku yono n'avaayo ku 6 n'agenda ku yono n'avaayo ku 10 n'agenda ku yooli. Our father visited us. But even despite that, twalina ebitunyiganga abaana abato. Kati imagine omwana ng'ate ne taata tali very intentional, nga tali present. You've heard of abaana bebocha. Mama, abaana abakola hard labor. Omwana wa 5 years naye nga yalabirira banne, yasetula ebidomolo by'amazzi, yasiimuula enju, alyoka agende ku ssomero. Ebigambo bye bavuma omwana ono, omukazi nga takuzaala, toyina kantu kookola nga katono n'akaignoringa. Jjukira abeera n'obujja ku maama wo, ate munaye bakusesa abeera ne kubujja ne ku maama wo ataliiwo. Yes, nga maama wo taliiwo, ng'alinga agamba nti gwe mujja we olw'okuba gwe oli. So buli lwakuvuma ayogererako ebigambo. Musiru gwe olinga maama wo, olinga nnyoko, obusiru bwa nnyoko. Oluusi nga teyamulaba nako teyamusanga nawo. Babeera ne anga yaabwe muli. Okitegera? Because truth is, the world is not kind on second wives and third wives. It's never kind. It's never kind to them. So nabo bayina ebizibu byabwe bye bakwata ne bateeka ku ki? Ku baana. A lot of kids in polygamous families have gone through a lot of trauma and problems, including being defiled. Wow. Because teri ayamba. Most men in polygamous families balowooza providing aba performance role yenga taata. Abaana tebalina kye balaakinga, but omwana ono abeera n'ekintu ky'ayagala okugamba. Ekimunyiga ku mutima naye nga tamanyi bw'agenda kikugamba, oluusi toli nawo, olina amakaana. By the time you kwetooloola to come back to this home, ng'already ki happenings, ng'ate oluusi osanga waanikoze eki, waani kistoppings, singa yali akikugambye nga wooli. So abaana abakulidde mu polygamous families, especially abaana nga maama taliiwo, banyigirizibwa nnyo. They grow up with a lot of trauma. Bakula ne rejection because mama aliwo ali supposed okwagala, akulaga nti takwagala. Takuliiko. So we grow up with a lot of trauma, nga ensi ekulaba negamba, but oyo ali bulungi, kiki kyatayina. You're fighting demons inside you. Nze ekintu ekyokuba nti mama wange teyaliiwo, I learned how to build a wall on myself. Nze neegaadinga ddafi. You're overprotective to yourself. Ndabira ddenje eri ne ngamba, I raise a wall. So I end up losing friends, relationships, because ndi mutiitiizi nnyo. Nkivaamu mangu nga tekinaba kukola ki? Kuyiika. Okitegeera? So abaana abakulidde mu polygamous families tubeera n'obuzibu obulala nti our loyalty is torn. Wow. Oyagala mama akoze ekintu, oyagala ogambe daddy nti mami yakoze kino kinyigiriza, naye ate mama ng'obeera naye. Toyina butandika mulyamu olukwe nti ogamba taata. Otya nobya what is going to happen nga daddy avuddewo, because daddy agenda kuvaawo. Okitegeera? I'll give you a very live example. Fe twakulanga
taata waffe nga bwe bamuloopera ekintu ng'atuyita n'atutuuza maama n'atuulaawo ne mutuula wano maama n'aloopa ensonga polygamy oyo gw'olaba kyekifo kye mmanyi ekirimu a lot of hypocrisy. Maama oyo gw'olaba asmiling ensi yenna gweraba mbu abaagala nnyo. Daffy, now babaloopye, now your father is torn between abaana be ne mukyala we. Kyenkugambye nti omusajja atalina bwongo tasobola polygamy. Nalabako some TikTok, I think she's called Lynn, ng'agamba totwala omutwe omukalu mu bufumbo ng'agamba abakyala. Nange kati ngamba abaami totwala emboona y'omutwe omukalu mu polygamy. Bano abaami abakyatuula ku social media n'agamba mbunze maama wange ansingira mukyala wange. You a kid. You've not yet learned. First of all, why are you even comparing the two? These are people who play very different roles in your life. Why are you comparing them in the first place? Then two, if you do not know that the family you make is more important than the family you come from, you have a lot of growing up to do. Polygamy mwesonyiwe. Tomwetantala, tojja musobola. Mulabe bulabi. Do your whoring as a man, but don't marry. You're getting a second wife. Tobisobola. Abasajja abo bemulaba mu polygamy, it's not easy for them. Atuuka nga alina okukola decision. Mu bulumi obw'ekitalo, ebiseera ebisinga balonda sayidi y'abakyala baabwe. Si mu kwagala. But akimanyi nti ye mukyala wange, bano baana bange, nja kumaliriza eno nkubeyo mpumbe bumbe. Maze kukula neŋŋamba nti my father used to make certain decisions actually to protect us. Wow. Tosobola kulaga mukyalo ono nti olonzeewo baana. Ng'ate yabeera n'abaana. Olina okuba n'amagezi. Mu bulumi. Wow. Nze omukazi tandesa baana bange. I'll give you an example. A friend of mine yali mu mmotoka ne mukyala we. Nga mulimu omwana we omukulu gwe yasooka okuzaala. Omukyala baba batambula omukyala n'atandika okugula olutalo ku mwana. Atandise awo okuyamba oyambadde bubi gye tulaga yamulabye ng'ayingira emmotoka gye tulaga n'asikulawo olutalo. Omwami immediately n'apiikinga lwaki ono ali mukola ki? Ali mu kuyomba. Immediately n'asiba emmotoka yaŋŋamba nakola ekintu ng'amaziga gampitamu ne nkwata emitwalo 10 n'enjiwa omwana ne mugamba kwata kaabu. Va mu mmotoka olinnye ogende ebibyo ffe tweyongereyo. Naye yaŋŋamba obulumi nga bunzita. But omwana ono saawa ezo ayinza obutakitegeera n'agamba how can my father do this to me? How can yali amuprotectinga. Yali amuprotectinga. Okitegeera? So polygamy si wa bantu ba mitwe mikalu. Naba mitima minafu. Mitima minafu mbugwoba oggola nnyo. Nze saalabako tatange ng'aboggolera any of my mothers. Ng'olina omukazi omu bakusaba sabbuuni n'ogamba mulye n'owoggana okuva ku... Oh, please. No. Kiriya sukali gye naakagula. Kati olina abaana 15. Banywa nze nzijukira twalyanga emigaati eminene. Nga ku makya tuli emigaati 5. Ekiki? Yes. One time the supermarket... Emigaati 5 ku makya kokka. Ku breakfast. No wa supermarket one time yabuuzako tatange osuubulanga namugamba no ntwala waka. Ejo 5, yes. Like mujja ne jigwawo just ku makya kokka. Ku breakfast, yes. How many were you? 5 ku breakfast. Kati gwokyagula kana kagati yake 2 5. Noyagala bakalieko ennaku 3. Nogereyako ebigambo mutwalo. Start telling us you're polygamous by nature. You're not. You just lack self-control and you're not polygamous. You're not polygamous. Yes. Terire twasulako njala.
Like I told you, we went to good schools. Polygamy is not for the faint-hearted, Daffy. And now for us, we are doing things without knowing. Mubigwamu bigo kubanga olabye big nyash ne brown thigh. Nogamba yongenda muwasa. Katate we tudda ku ludda lw'abakyala. The drama. The manipulation. Daffy nina omukolo. Eno story mpavu naye kandabe nga njifunza. When I finished university, I happened to work with one local government as a volunteer. So abana abakulidde mu local government will bear me witness. Abantu ba local government wababira n'emikolo, everyone shows up. Oh, ne wabira musomesa, everyone shows up. So this guy nga tugamba agenda kwanjula. Nga tusanyuka. Yali mukulukulu. Wabera omukulukulu naye nga he was a nice guy. Yafa n'okufa. May his soul rest in peace. So meeting zitandika. We show up for the meeting. We contribute generously. Tutuka ku lunaku olw'okugenda okwanjula. Bagamba tugenda ku meeting ku headquarters za municipal. We go. Abakyala bakulu batusibye amagomesi fa abatamanyi kwesiba. Twetegese amumotoka tusimbula. Twagenda kamuli eyo. Tuyingira motoka zengenda n'engini yaabwe motoka ya gundi fena tuyingira tutuuka. Simanyi lwaki edda. I think even now, emikolo gy'omukyalo abako batuukira ku ssomero eribeera okumpi. Ne basooka ne beeterezaamu briefing awo. Naffe nga tutuuka ku ssomero. Ng'abatu briefing basenga bwe bajja mufukamira abagondi bwe bajja okubuuza mufukamira. Twetereza we touch up makeup. Daffy nga tusimba kasota. Amamotoka. Tukuba engombe piipi ate abaka abavudde mu kibuga. Katutuuka ku mukolo. Batutuuka ku mukolo nga tusimba ezo line ebbiri abakyala n'abaami. Kati me I had a friend in Musawo. She was shorter than me. Nga ffe bato. So ffe twasooka mu maaso. So tuli awo. We excited about the mukolo. Omanyi side y'abaka enyuma. Babalabirira ne muli empombo. So I was very happy. Tuba tuli awo. Like, you know how you're standing? Nempulira omuntu nga ampitako wano. Ngenda okutunula bwenti. Nga yesimba mu maaso ga mukwano gwange. Ng'omukyala ayambadde ng'omugole yennyini. Ng'ayambadde ku mesingeri mu amayinja ng'eshayininga nyonyonyonyo. Akoze bridal hair. Ebiseera ebyo nga babateekako ne bushima bwa. So, like. Ng'omutunula ng'omugole. So, I look behind. Nogamba tomugole azze mu layini yaffe. What is going on? Nga abantu batandika okusiparinga awo. Oli yavuvu. Terututuuka keno bulungi. MC batugambye muyingire tusaza akaguwa tuyingire tugenda okututuula. Nga batugamba nti oyo ye mukyala w'omwami omukulu. Ngazze ku mukolo. Daffy ne tugamba tufudde. Daffy twatuula. Yatuula yajja n'abakyala babiri ne batuula ku tebo yaabwe. Daffy twatuula ku mukolo nga naye wali obaddeko ku tension nga otya n'okwogera with the next person. Bwe twali ne tugamba guno omukolo gugenda kubeera mukolo kikaaki. Daffy omukolo ebedda nga tetusooka kulya. Musooka kwanjula. Edda baakusooka ng'okwanjula. Senga najjayo n'omuko. Ne mulamu n'aleeta ekimuli. Then ne bamutwala mu nnyumba okumuzaala. Then awo ne mugenda ne mulya. Then ne bafuluma ne muleeta ebirabo. Daffy. By the time senga we yagenda okujjayo omuko ng'omugole waffe omusajja atulukuka entuuyo bw'ati nga best man yali. Buli second. Ngatasa enkuba. Ngatasa. Ngalizo gaba basimuludde tap. Wali. Omanyi okutuula bwoti. Nga ffenna tuli bwe tuti. Meanwhile nga bakuba akaluulu batya. Omukyala n'emikwano gye. Abo tebaali batemu. Akakabasoga. Jukira nga buli bakakuba nga tugamba ffe tufudde. Oba bazzaako ki? Daffy nga tutuuka
ng'omugole omuwala afuluma. Daffy oba she knew the co-wife teyachamuka ng'omugole bw'achamuka. Teyachamuka. Basmiling ngaawo basmiling tewaliwo ezo gazebo biki omukomikeeka awo wakati bwe tube naye nga tuswadde. Daffy nga abako bamala okwanjula bayingiza abako mu nnyumba nga tugamba kale ke bamaze okwanjula bikoze eki biwedde. Kyekyaddako omukazi yatuddamu ka anko. Daffy tugenda nga tulya emmere. Nga tumala okulya emmere abako bafulumayo mu nnyumba bakomewo. Omuwala addamu afuluma ne ssenga atuule baleete ki? Ebirabo. Omwogezi atugamba tusituke ne tuleeta ebirabo ebirungi eri omulungi ne tumutonera. Daffy nga tusituka tugende mu mmotoka. Tujjeyo ki? Ebirabo. Tujjeyo ebirabo. Tusimbye layini anti era omwogezi atugambye kati mutandika otambula. Omukyala yajja nga yeetisse ekibbo neera n'atusala mu maaso. Tugamba leero luno. Ebiseera ebyo ng'ennyimba ze bagabirako ebirabo ziri ezo. Olwo okusiima kugenda eri taata ne olwo. Then n'olwa omugenzi Harriet Kisaaki olwa ebintu tubirye nga zeeze ennyimba ze bakuba kweyo session. Daffy omukyala yatwala ekibbo n'afukamira mu maaso ga mujja we n'atandika okumayiminga oluyimba. Rose twatunula nga tetumanyi oba kye yakola. Twaleetanga ebibbo bw'atutikkula bw'ayimba ebintu tubirye ebintu bw'ayimbira banaye Daffy ennaku yatulumirako guli omukolo gwatuta omugole Bastman bw'akanya ng'omusajja byamuwedde ng'atuuya n'olutuuyana. Bastman yakola overtime. Bannange omanyi okubeera ku buko naye nga omukolo ne guba tabukako. Omukyala yagaanira wansi bw'ayimba ennyimba bw'atikkula ebintu bw'abipanga. Olaba nga ba MC bwe bapa nga yabipanga bwe tusomba nga musanyu ali mu maaso omugole ng'ali awo gwe banjula. Omukyala bw'ayimba kayimba ku kayimba ku kayimba. Daffy omukolo gwatutama. Daffy omukolo gwatutama. Maama nnyabo bwe yamala bulungi n'ayimukawo bulungi n'atereeza gomesya n'atambula najja n'addamu n'atuula. Yali azze balaga. Ng'olwo kati ffenna twategedde ndi mukyala mukulu. Daffy nga tumala okwanjula kati awo nga byatutamyetamye dda buli omu agamba biggwa ddi tukole ki? Tugende. Ng'omukolo guggwa nga tugenda. Ebiseera ebyo nga buli bwe tumaliriza omukolo tukola what we call evaluation. After party where we talk about kiki ekigenza obulungi ki ekiganye service provider kigwe nga tubeera n'emikolo mingi service provider kyayakoze obulungi tukole ki tumurecommending tumwongere. Daffy twatuuka ewaka nga buli gwokubira omugamba after party za kusobola kugenda. Hello anti kati tunaabe Eva kampumule. People amaanyi gaatugwamu. Amaanyi gakola ki? Gabagwamu. Kati ng'oyo ye mujjawo gwe muli naye mu polygamy gwoza nze bwawasa nze ngenda mutunuulira butunuulizi nsirike. Osirika biki? Osirika bakusoomooza. So that is ekyo kyoyingira. Bakulagiddeko ku mukolo kwe nnyini. Kati ate tetwamanya nti alina omukyalo omukulu. Ate asoose kukola ki? Kwanjula ono omuto.
nawulira mbu yamala n'ayanjula n'omukolo oba after 4 months naye tetwagenda kukuswala kwe twaliko ng'ate muddayo mwanjula omulala ffe tetwagenda ndowooza yagenda ne baganda be teyabitugamba nabbitugamba katemba mu mikolo naye ndowooza naffe abasajja ebizibu ebituuka tukontributingako kinene nnyo. You do. You absolutely do. Because olaba ekintu kino ekya polygamy, it starts with you. Yeah, true. Nze nzijukira nina a point in my life when natuuka and I was so angry at my father. I blamed him. Nga I'm like, it's because of him that this has happened. Ukitegeera. Because look at polygamy. Polygamy tayina we benefitingira baana. Olina wolabawo? Polygamy tayina we benefitingira baana. It's actually a disadvantage to the children. Kubanga look at abaana be bazadde ne bakweka. Abazaaliddwa mu Christian. Omwana ono agenda tuuka aweze n'omwaka. Mumukolere party, but the father cannot be there because he's a married man. Omwana ono, the father will not show up ku concert day. Era nze mpulira abakyala abagamba mbu you can kuzaalira a married man ne mubeera eyo ne musirikira eyo kasita abakolera ebyammwe. You're very selfish. Oli mu kukyogera because you're in love with this man. You've forgotten about the children that you're going to have. They want a present father. Sure. You do not have to be physically together, but they want a father who is present in their lives. That's true. Abana right now tuina trauma. People have daddy issues. Most people in marriage baina daddy issues. Nga cha struggling nacho. Either baina tate yali physically present, but very irresponsible. Or yawelezanga bwa sente nga they lack nothing, but he's not there for important days. They don't show up. Yes. So abakazi tuli delusional. Twerimba. Your children bano bogenda okuzaala n'omusajja oyo nga he's not fully invested in this relationship and in this home. Bagenda funa obuzibu. Ebyo abakazi bye bawoza mbu marriage certificate is just a paper. It's just a ring. You're lying. No. You're lying, Duffy. It's not just a paper. Yes, marriage is beyond that paper, as you're calling it. A healthy relationship / marriage is very important. But legally, that so-called just a paper is very important. In case of emergencies, in case of death, in case of sickness, finances. It's very important. Tulina wano ogundiche example ya omusumba. Olowooza singa yali takoze embaga ne mukyala we yasooka. Singa ono gwalina teyamukubadde mbaga. Singa yamukubadde. Exactly. Olowooza singa tebaakola mbaga omukyala yasooka singa alimu ennyumba. But it's their marital home. This paper protects that home for her. Wow. Bagamba simanyi afuna allowance ya mitwalo 8 per week. If she was not legally married to, she wouldn't have gotten that money. Exactly. So which one are you calling just a piece of paper? Omusajja ono agenda kulwalako. Nga goyina okola decisions, but ogenda zikola ngani? Bakubuuza omuyito otya. Where is the evidence that you're the wife? Tetwagala amannya bunnya, twagala tulage ku papula. You need money ez'okumujjanjaba. Ayina akasente ke somewhere. The wife is supposed to sign for that money. Where shows what shows that you're the wife? Abakazi basimbye line bali bata. What shows that you are the wife? Marriage certificate legally protects the woman. Wow. Do not just call it a piece of paper. Do not just call it a ring. It is your seat belt. Nafinze sifunangako accident. But sisobola kusimbula motoka nga sesibe seat belt. Sisobola tula motoka ya muntu nesiba seat belt. Okujja ku taxi, of course tumanyi ebizibu bya taxi. So that paper, that so-called just a paper, when all is said and done, it's your seat belt as a woman. Wow.
So abali mu polygamy mwenna oliyo obubeezi eyo you're not legally married. Your legality to that marriage is the 5 children bozadde. Tebikola like that. Nebonazala abaana 10. Nebonazala abaana 10. Obulamu bukaluba ng'ebintu bino bikyuse nga all you have is abaana abe 10. You'll have no marital home to claim. You have nothing to claim at all. Yes. Ate omanyi nva kujjukira something. If it is just a piece of paper, lwaki bawo tanabajjikuwa? I mean, it's just a piece of paper. Because he knows. He knows what comes with it. Thank you. Naye ali awo tudowooza, nze sobola kukola mbaga nga tuli mu muzigo, katusooke tuzimbe, tulyoke tukole embaga bw'ozaala abaana mu muzigo. Make it make sense. Baba. Nkubye nnyo? Nkubye kakonda. Mbagasse. Wow. Wow. This clarification eti alina weyekwasiza. Eno neno mwenna mbayina. Kikulu nnyo mukyala to have that. Polygamy egende ng'okutomera. Ng'oyinako woogwa. Woogwa. Mbadde nsaba kubanga twayogedde ku nsonga ya manipulation eri abakyala ng'egye manipulatingamu abasajja okuba bakubyekubyeko ku ngulu. Twagenze nnyo munda. How are we manipulated as men? Abakyala because ebiseera ebisinga ffe tumanyi tuli bagezi. Neze tusinga abakyala ku. Temutusinga. Imwe ekibalowoozesa nti mutusinga abakyala tulina omukwano mungi. Ate bw'oyagala omuntu olekamu kati bwe nkuleka gwe n'olowooza nti onsinga ki? Okutegeera. Manipulation etandikira wano mpulira nnyo abakazi bawe akwanye nawulira nti oba omukyala omwami yagenze n'akola ki n'ayanjula oba n'akyala bakukuse ne bakola ki ng'akyala ewona omukyala omuto nga bwe nkunyumiriza. But like I told you nti fe abakazi abeewaka otandika ne munno nga temuyina ke muyina n'otandika n'ozaala omwana asooka owokubiri owokusatu n'ogamba abaana nga baweze mu muzigo kati katukole ki tuzimbe n'otandika omugamba tuzimbe kati awo embaga agenda ebyembaga banno ne bakugamba naye gundi oli mu kuzaala abaana bangi ng'ate omwami ono tannabakola ki tannabakuwasa n'ogamba sisobola kukola ki kukola mbaga nga ndi muki nga ndi mu muzigo naye no bw'okola ki bw'ozaala abaana bw'akeera ku makya n'afuna kabebi ne kamugamba n'akaagala nnyo jjukira mukwano mupya bwe mubeera mu mukwano mupya temuwabulwa temugambwako temuwulira akala ne kamugamba munaye waffe we don't cohabit tuzaalira ku lujja. If you want me, you have to come home. Omwami agenda okubalabalamu ng'alina wano akaploti ke kasobola okutunda n'agattako saving omukolo ne guluma. Gwe n'okola imambu omuwala yaloga bbaawo teyamuloga. This girl knows the order of life. Gw'osoose kuzaala nga tebannakuwasa. Life is unpredictable. Fine. But put on the seatbelt. Seatbelt teganangako accident kubeerawo. But have your seatbelt on. Yes. So that if anything happens, at least you're safe. Now, ebiseera ebisinga abasajja bano. Takeera ku makya n'agamba nze, except my father. My grandfather was polygamous. So my dad yakulira mu polygamy. Echa polygamy nga akyogerako like he always wanted to. I think that is why he's even very intentional. Yes. So for him, but abasinga especially banongo already yagenda ne mu church n'alayira nti naalekanga ki abakazi abalala bonna. Those are the vows that we make in church. Naalekanga abakazi abalala bonna obimanyi obeerayo ng'okuba ebifana ne ntwala Eva n'abeera mukyala wange omu bw'ati kati abo
most of them have ended up in polygamous homes, families, marriages, circumstantial. Yes, nga teyatula unagamba njagala bakazi basatu. Ng'embeera ye yamuleetera okubeera mu ekyo. Baby yamukwana n'afuna olubuto ekimukwatirayo n'agamba oluusi alina status ate omuwala ono okugamba nti bali mu kulwana tolabirira mwana naye ate oluusi alina ne status ye kyaki oba saabagundi mu kyaki atya kyaki ate okumanya nti alina omwana gwe yazaala ebbali kati aba alina okuwumbawumba omuwala ono. Now how do they become polygamous nti amaka gano gatongozeddwa? Manipulation. How does it happen? Njakuwayo incident yemu. An example just. Obeera ne mukyalawo. Mulina abaana bammwe. Bulungi n'okwana ka baby. Ka Destiny n'okateeka eyo kapangisiza apartment. Obusobozi obuyina. Bw'obeera ewaka n'okyatinga nako. Kati ka Destiny ono. Agenda okulaba muli mu relationship naye ebyobufumbo tobyogerako. Wezezza omwaka toyogera. Because, I mean, your intention is not to marry her. Yeah, but you like her. You love her. Eva atandika kusala amagezi. Akoze atya okwejja mu galare nti nange wendi. Atandika okuloga omwana wo weeno. Bw'amuloga bw'awona. Akwatamu bw'ata. Bw'akwatamu bw'ata. Bwe mujjanjaba. Kati gwe Defi obeera awo n'omunyumiza. Tulwano mu ddwaliro ka Junior neera ate kazzeemu. Twabadde awo ekiro ne kakwata omusujja awo ne bw'agamba naye Junior anaaba atya. Olwo Destiny yagamba. Naye Junior anaaba nandwadde. Kanaaba kamuguula mu butini kabaaba. Ng'ajja kutereera. Kati mwasuze mu ddwaliro babasiibudde. You know the stress of okujjanjaba omwana. Muzeeyo ewaka weewuguddemu ogambye ono tukangende noonye ku ssente. You're stressed. Nogende wa Destiny. Destiny nakukola massage n'aleeta akatunda no coming down nakugamba naye ani olaba obulwadde bwa Junior obwo obutawona. Omwana wa Ssenga yali bw'atyo. Omwana wa Ssenga yali bw'atyo naye kankubire Ssenga mubuuzi. Balina eddagala lye baamuwanga okunywa n'okunaaba. Jjukira obulwadde yabutadde ku Junior. Yamuvumula. Kati akuba gwe okirabanga bambi afudde ku mwana wange. Kati awo omupiira guli 2-1. Ascoring eno. Minzaani etandise okwewunzika. Aleese eddagala. Alikuwadde. Bw'olitwala wa mama Junior toyogera gye livudde. Nga munaaza Junior ddagala nga mumunywesa nga Junior atereera. Nga ogufuuka 7 ku 1. Mama Junior ayinemu kubanga yazaala Junior. Olwo minzaani egenda ekola ki? Yeewunzika. Nga baby nga obulamu bukontinuwinga. Yateredde kati noolaba bwongera munaazaako eddagala. Omwami olwo atandika okugamba. Ono omukyala ezaani asset wano. Junior yaddamu alwala after some time. Addamu akwatamu bw'ata. Bw'akwatamu bw'ata. Tannaloga ku musajja. Kubanga tejja agamba nti omusajja alina ddogo. Taloze musajja. Ali ku mwana. Mama Junior agenda okulabuka. Olwo atandise okubiwulira. Atandise okupisinga together Tata Junior byamulimba nga wano simanyi tugenze mu workshop. Afunyeko awo bu message atutegeera nti Tata Junior ayinayo ki? Omukazi omulala. Olutalo lusituka. Gamba mukazi wanviire ku mwana. Tata Junior ng'amugamba oli musiru. Junior yali atufaako wano gwemanye eddagala lyava. Oli omukazi tayina buzibu naawe. Women have these stories of she quarreled about some girl and the guy is like, kale oli gwoliko tayina buzibu naawe. I know. Yes. Nagamba oli omukazi tayina buzibu naawe yadde. Tayina buzibu.
kati atandika okudefending ono nga gwe ebyo tebakyabiwula kati jjukira olina obusungu somusiiba mu kuyomba na kulwana entalo zikola ki zibeera waka buli kaseera emirembe giri eno jagifuna wayitamu ebbanga nga Junior alwala sinzigo nga mama Junior amagezi gajja nti ng'oli mugezi okuwonya obulamu bw'omwana va wano nga akwata ebibye nga refa afuuwa final wiiso nga guggwa 10-0 mama Junior agenze omwami bw'awoza nze sinakugobako kiba tekiwedde bakazi ekintu nga bakiteekamu sayansi mungi takuloze akoze ebikola minzaani neekola etya neyeekubira omukazi gwamaze emyaka 10 ng'ono ow'emyaka 2 gw'oli mugamba nti talina ttabu takwinaako buzibu kubanga gwe in your head ye yakuwa n'eddagala eryakola ki eryapumula omwana thank you wakikyenga akazi kamuliba so teri awo mbw ate yaloga omusajja yamuliisa eddagala ate ebyo bikola mu bano abaliwo already wanongwa competition eri within awo ne baconcentratinga ku musajja naye ono bamuyita eri bbali ne bamukwatamu bwe bati ne bamukwatamu era ekintu kino ekya it's still nze I'm an advocate for people to legalize marriage toyina nsonga yonna ekuzaaza abaana ba musajja basatu ng'omwebaza ki when he has not married you what is it he's going to waste your 20 years what are you celebrating bw'aba ayagala bufumbo mu bulegalizing bulungi ozaale abaana bo nga muli bafu bwe bigaana it's okay mwawukane but do not be that woman who becomes bitter because yafunye omugole yamanyi ekimulezi ajja amanyi omuzannyo agusomera eno wabweru namanyi avumbu mpozi yantoneranga ffene nga tuli wali mu kati nga tugenda ku nsulo we moved on from that nobody remembers that ate omusajja nga yayagadde omukazi daffi toyina ky'omugamba daffi nze nina mukwano gwange gwe baasiba omwami asobola okukola embaga okusiba ekiki tubeerawo tuli auto era muno mwe neeyogereza mugamba naye gwe oli lubuto lwa kusatu omusajja atakyalanga nawammwe olubuto lwaki ng'awoza yeefudde wife material 9 yards katusooke tuzimbe ne mugana naye ng'atwozaala kubanga n'abaana babigenda ne expense nnene saa zino amalwaliro aga private a lot of money nze ne mbavaako ne mbeera ku drink yange omwami yafuna ka bebi ne kamugamba olina okwanjula ewaffe olina okunkuba embaga anti jjukira simu omwami simufumbu takyalangako tayanjulangako takola ki omwami ayagala ka bebi ng'agamba bisoboka atuuziza ba boys you know that committee esalawo that committee that calls every woman our wife naye nga they know that role okubye mutukola bubi nnyo mutwebazaayo our wife naye ng'ekituufu bakola ki baba kimanyi komite ng'etuula nga bamugamba sha omukulu w'emikolo tutandike meeting nga batandika meeting zaki z'okwanjula nga batandika ne meeting z'embaga okwanjula kwa this week embaga ya next week omukyala ng'abimanya kubanga ffe we are her friends the stories twazifuna later omukyala bw'abimanya abirinnyamu oba yamuggaliza mu kisenge nga bagenda ku kwanjula awo banne bamunoonyeza bazze waka beegayiridde somehow they got him out ne bagenda okwanjula baatuuka na leeti saidi ze ye Masaka okwanjula ne kukola ki ne kubeerawo kati next weekend ki mbaga
next week embaga bwe bavaayo komiti etuula egamba naye embaga tugikoze tutya to ensure nti ebibaddewo tebikola ki tebiddamu kubeerawo mubeeramu omugezi ng'agamba naye nammwe teri kigaana mbaga kubeerawo nze mugende mundage Daffy waasula omukyala oyo waabeera omukyala omukulu nga bamugamba ogenda kikola ng'agamba nze mundage obulazi the rest continue as planned nga bamulagawo embaga yali ya Saturday ku ssaawa 12 nga poliisi ekonkona omukyala jjukira omwami eno wiiki yonna taliiwo ali mu kutegeka mikolo bakonkona ki omukyala agenda okubikula ani akonkona saa zino agenda okubikula poliisi nga kuliko n'omukyala nga mugamba magulawo tukwagalako of course yatya n'akubira ba neighbors the neighbors opened what's going on nebagamba tulina ensonga zetwagaliza omukyala ono nti ensonga ki nti mujja zitegeera ku gundi it's okay you can all come if you want mulabe we tukola ki we tumutwala ng'omukyala bamukwata awo nga bamutwala ku poliisi sijja jjogera bwe bamutuusa ku poliisi awo nga bamutuuzaawo nga bamugamba ensonga zo zirina OC so you wait for the OC abaali ku duty abapoliisi nga bavaako ng'abalala bajja nga batuulaawo akubidde abeewaabwe baganda bannaaye what is going on ono mumuvunaana ki nti ate oyo ani anti ffe twakayingira ku duty ensonga z'oyo OC yali muzihandolinga nga batuulaawo saawa meka 3 ziwera saawa 4 OC tanakola ki saawa 5 saawa 6 ng'abagole bayingira mu church ng'omukyala abeerawo abagole tebabagatira 1 hour ku saawa 7 ng'abagole embaga eba tewedde ng'omukyala ali awo aba ali awo nga afanda okelo ng'ajja nga amugamba madame we are sorry forgive us ffe tubadde tetumanyi nti yegwe it's just mistaken identity si yegwe gwe tunoonya oli mulala nnyo saawa zo oba okyalowooza ku oli akola embaga ayi oba olowooza kudda waka ya bwanabo ng'embaga eggwa abantu ekintu nga bakiteekamu nnyo obwongo so omusajja ayagala okuwasa si wa muzannyo there is nothing you can do about it ng'akedde ku makya nagaa nti mpasa mukazi mulala nti ngenda kukola mukolo ngenda kukola yes now kati gwe yo there era we twogerera by the way omugole bamuzimbira amaka ono akyali mu muzigo bamuzimbira amaka kubanga like ye mukyala yes mukyala mukwano gwange akyali mu muzigo omugole bamuzimbira amaka ate kati omwami anaagamba nti ali mukuzimba ennyumba yaani nga tono omukyala legally married yes ye mukyala we anange kati awo nondabira katemba awo ekintu nekifuuka bwe kityo awo ne mutandika ate abaana ate nze tokwata abaana bange tobatwalira kikazi kyo ate drama ali mu polygamy kati awo eddogo erivaawo mukyala mukulu eddogo lyajjaawo okusindika eno wa namba 2 ate nekikusesa I don't know why people think mbu banamba mbu abato be baloga teri alwananga muntu adefending ekiki okisegeera adefending ekiki ateekamu nnyo bannamba emu bamanyi the only difference is nti bannamba emu balwawo okutegeera bajja baabwe namba 2 ajjamanyi nga nekyajjamu akimanyi gwe mukazi wattu abamu they even Christians they were raised in Christian home nga takirootanga nako nti buli kyakumakya bbaawe n'amuteeka mu polygamous setting so she has no idea abamu newaka gye baakulira there was no polygamy she has no idea how to act she has no idea what to do and all that kati bano abava eno oluvannyuma bajja beetegese that is why they appear to be the most evil ones naye nga namba emu yeenywezezza nabo tebawena tebaba bangu awo eddogo ne liryoka likola syndicate
kasiraba omwana we bakula. Ate unfortunately, like they say when two elephants fight, the grass suffers. The grass is the children. Yeah, the grass is the children. Mwe mubona. Nga bwe nkugambye nti kati eddogo impact yalyo polygamy n'obuzibu bwe mubuwulira nga mukuze. Genda okulaba buli kye mukola tekitambula. Nga everything ekikufavoring okuba nti kino kitambula nga weekiri. Nenga biganye. Nekigaana. Ate kati nga bwe nkugambye nti ate ffe bamaama baffe ababa tebaliiwo. Gujja bagira. Like you're naked. You have nobody akwata akagoye n'akubikkako. Toyina akugamba nti yita wano. Toyina. Teri akusabirako kino yadde. Mama asabira eyo gyali abamu oba oluusi yafa n'okufa. So whatever comes, it hits you direct. Kikutuukirako. Nga era nze omuntu agamba mbu eddogo teririiyo. Era oyo mmanya nti they've never been in polygamy. Their background is kind of different. Ebyabasiraamu byo mbyagala because amateeka malambulukufu bulungi. Gali straight. Yes, you're also doing all these things, but ebyammwe gali straight. For Christians tugwamu bigwe. The man is gambling, the women are gambling. Tetuyina mateeka kakola ki buli omu alwana kimuyisaawo. We imagine being a third wife. Wazza oluvannyuma n'ozaala abaana abato naye n'ogamba mbu abo abaana abakulu tebali babulungi paka nga abange bali bulungi. Ati yoza little. So kwegamba bali supposed kuziŋŋama awo paka nga bali bakuze. Bakukola ki? These are not your co-wives. That's being too evil. I'm not your co-wife. These are just kids. I'm just a child. Watch the game. So polygamy tayina wayambira baana. Tayina. Nendowooza naffe abasajja tulina okwekubamu ttooki. Nnyo. Because it starts with us. It does. It starts with us. Ensonga, because I've never really understood why in this era a man who doesn't even have money, who is not having issues at home, why they are going into polygamy. Maybe onachazaayo omwami n'atunyonnyola. I would really love to hear from a man in a polygamous home atubulire kyekireetera ekyo and how is it. Because I mean we might never know. Like I said, want to get the other perspective. Yes, I'm speaking from a child's point of view. Eyakulira mu polygamous family. Then byendabyeko ku bakyala mikwano gyange bye bayiseemu mu polygamous home. But maybe we need to hear. But then I get flabbergasted when I see ladies saying mbu omusajja talina kuzaala baana mu mukyalo omu. Haven't you watched those videos? Nagamba okola otya ensobi eyo. And I've watched a couple of those videos and it's women saying that they are preaching it to men who are on social media. Daffy, ekyo ekintu ngenda kizzaako emabega ku kiri kye tugambye nti you will even find me complaining, telling somebody, a woman, nti banaye bange ngasussa obwenzi, and a fellow woman will tell me nti munaye abasajja bwe batyo, all men are polygamous in nature. Society has convinced women. The society has convinced women that men are the price in whatever form. Nti n'omusajja ono okubeera polygamous n'okubeera naawe nga mwenzi era still asigala nga akuyamba buyambi okubeera naawe, so olina kuguma. Okitegeera? Now a woman saying nti omusajja talina kuzaala mukazi omu, most likely naye akyogera kubanga akiwulira buwulizi. Touch experiencing n'ensonga bw'omubuuza nti lwaki akunnyonnyola nti ki. Because omukazi omu asobola okuzaala abaana abawala n'azaala n'abalenzi, azaala abagezi azaala abeeru n'abaddugavu. So what is it?
because reasons z'abasajja, if it's coming from a man I would understand. Reasons z'abasajja agamba mbo anti otabikamuko in case bano they don't turn out fine, bano ne turning out fine. Bano bwe babeera basiru bano bagezi, bano babeera ababi nga bano balungi. But coming from a woman, to me that is a woman, like we said, carrying trauma from somewhere. Nti asobola n'okwogera ekintu naye nga bw'omubuuza ensonga nga naye tasobola kinnyonnyola. Maybe yakulanga the father did that. So in her mind, it's the normal thing to do. If people do things, it doesn't make them normal. Yeah, true. Buli musajja ayenda. Bwenzi is not normal. Still, it is not good behavior. It's wrong. It is wrong. Newe munayenda ensojja malayo ne muntu kitugamba, you know? Yes. It's wrong. You want to normalize it to us, for abakazi, because you do not want to be held accountable. Yeah, sure. As simple as that. For sure. Nangira obwenzi eriye musajja atayenda. Nze I'm not married to Bali. It is you. So I'm holding you, my husband, accountable. I don't care what the others do. But then, omukyala nageza nakola obwenzi. This man who has been cheating for the last 15 years. Meeting ku meeting, asabye zidieni awo atabuse akugobye mu nyumba. Ate n'oluusi nno tokoze bwenzi. Alabyeko ka message nga someone is flirting or akukwana na bukwanyi. N'atabuka. Naye nga mwenda. Nemuwasa. Nina omukolo gwe nakola. Gwe natimba nga omuwala. I do not want to use the word kubba because I believe omusajja omukulu tebamubba agenda nga yagadde, but that's the word that we use in society. Yali ali mu kubba bubbi omusajja. Omukazi yatukozesa emirimu ffe ba service provider. When she contacted me yangamba, it's a kuchala. So nze manyi how a kuchala looks like. Ennaku zino tukongeddemu ebisoko era I'll ask you. Are we outside? Do we have the tent? Bichi. Netubala. Abagole abasinga akugamba nti kuchala kumbe kwanjula. Kati ayagala kusasula sente. Ndoza namwe mubifuna. Tubifuna nnyo. Kati ono kye yakola. Kyokka bwe yatuuka eri akimanyi nti kyonna akizingidde wamu. Ayagala kwa appearing nga kwanjula. Bwambuuza kino, bwambuuza kiri, bwambuuza DJ kino, photographer. Kuchala chichi. Photographer n'amugamba lindako. Oyanjula oba okyala. Kuchala. Kubanga all the weddings nze ng'ataddeko kuchala. Aba family mu Lugamba awo be batugamba nti anti omusajja mufumbo. So bali mu biyisa mu bwangu ate era bambala ne bakola n'embaga. Bano abakyala bajja emabigano bajja nga bakoze eki bamazeeko n'alyoka akwagalira abaana. Agenda okuttira omwana ng'ensi yonna egamba mumuwaayira. Mumuwaayira omukazi oyo ng'ayagadde abaana abo. Akantu bakakola nnyo. Abasembeza. Nnyo ne mumwesiga. Tata namwesigwa ekika kyonna ne buli omu n'agamba bannaayi kale singa ono gwe yasooka okuwasa. Ng'abaliira munda nga kigenge ng'enfunzo manye enfunzo ange eri munda omwo. Mugenda okuzibuka amaaso nga damage gy'abakozi. Temusobola kudda ngulu. That is polygamy for you. Kituufu twalyegendereza ebintu byetwesabira. Unfortunately bataata abamu babikola ne bafa ne olyoka oleka olutalo mu family. Abaana ne balwana nga bagala kuttiŋŋana. Nga bamusaayi gumu bonna abaana ba mwami Daffi. Baana bo nga temuli atali wuwo.
anga mulimu ataliwo naye ate n'ennaku zino abakazi ba polygamy okunyigizibwa nnyo okuli mu polygamy batandise okuzaala abaana ebweru n'amukuwa n'omukuza tulaba kati ennaku zino DNA zikolebwa nga mulimu amwana ataliwo obulumi bw'oba omukoze akugamba mukole ki naye abalina kyakusasula okumwesasuza omutima gwokke n'afunayo kapanado n'akazaalamu omwana n'amukuwa n'omukuza golooza mwanawo nze nkubiriza abasajja bonna who have decided to embrace polygamy embrace it mu butuufu bwakyo do not have a family and hide it if you're saying you're polygamous by nature. Don't hide your family. Yes, a lot of things are going to happen to those kids nga you're not there to protect them. For sure. Yes. Abaana obakulizaawo waka waliwo bakojja ona defiling ono ona akola ono kyayagala mama it is terrible. It is terrible. Abaana abasinga who have been defiled by relatives. And unfortunately it's I don't know statistics says osizimanyi mu butuufu bwazo but from the stories I've heard it's always relatives from the mom's side. Usually it's an uncle. Yes. Bakojja be batera okudefininga omwana wa 5 years omwana wa 6 years ne bwabeera wa 12 kati omwana 10 years obo yakala kimazima ddala nkugambe ki but omwana ono ali awo with the stepmother taata taliiwo taata amaze week ennaku ali mu maka gali taata agendanga okujja omwana okumugamba nti kino kyantuuseeko nga kyayise nga yagakabye ne gamuggwamu nga kyayise oluusi nga n'okuwulira towulira kiri kyenkugambyeko nti sometimes you're torn between the woman and the children omwana n'akuloopera ekintu nze zijukira baatuloopanga ekintu ne weekanga n'okwekanga nga bagamba bakoze kino n'ogamba kikoze ddi nogamba neerabidde n'ebikusobera naye ng'ate ensi outside there kulaba nga you're a normal child you know you go to school with everything a full paid back slip naye nga gwe mu mutima muli gwamanye ennaku gy'oyina gwomanyi how sad you are how yes omutima gwe guli and now they'll come out and say we did everything for you omwana oyo tasiima ffe twamulabirira olaba twamukuza nenga the fact is they never treated you like the way they treated their kids. Exactly. Olaba nga omusajja omufumbo bwagamba mukyala we kikye sikuwa yamanyi emmere gyagula abaana abawakize to him that is everything. He does not know that there is the emotional bit. He does not know that a woman has the mental part. What are you doing to her mentally? Ye akuliisa yakuzimbira ennyumba oluusi yakugulira n'akamotoka. I've done everything for you. Kyekyoyagala. Exactly. Kati naffe mu polygamous home this woman olw'okuba nti yaliwo nga mukula it is everything. But I mean, if you were not there, another woman would have been. Yes, another woman would have been. Okitegeera? Abaana nabakuza, abaana tebasiima. Yes, they are bad kids, but they are also good kids mu polygamous family who have not given any of their mothers trouble. For us, we are those kids. Ffe twayagala nnyo taata waffe songa taata waffe kyayagala kyekyo. Whoever he loves is who we love. Yes. But you've had stories of raising abaana abatali babo, abaana b'omusajja. Yes, they are bad kids. But ate n'oluusi they are just going through phases as children, like no wuwo. Eddalu lyakola, no lyakola. But because ono si wuwo, olina engeri gy'omwekanyaamu nnyo okusinga ono ki? Owuwo. Kanya mwana tayagala kunaaba omwana atampulira naye n'owuwo naye abikola osegeera tebagala kukola mirimu babeera mu kuzanya buli kaseera naye nga mulimu ki gwe mutakola nga mulimu ki gwe mutakola naye nga n'ababo batudde
ate abakazi bano ababonyaabonya abaana abalowooza amubonyaabonya but you're teaching them, you're grooming them gwe kyolowooza nti obabonyaabonya. And now there's something you talked about earlier on, actually off the camera. Kati us who are traumatized when we're growing up, we find challenges where we give too much love to our kids and we spoil them. Eyo nsobi tujikola tutya? You overcompensate on your children. Wow. Jagala okatuddiremu ako. People who have grown up nga tebali loved, they love their children and overcompensate. Omwana omwagala n'oyitawo n'okisussa nti ne bwe bakeera ku makya ne bakugamba nti Junior oyo alimu omuze omwana wange muleke toyogera ku mwana nze nakulandibwe nti nze omwana awo nga wayonooneka omwana agenda kwonooneka kubanga ate ensi ekukaayire because omwana ono bagamba ebidde biddaki biddira nanyinibyo. You are going to suffer the consequences of this child being spoiled. True. Because toyina nsi eri special gyogenda kuteeka mu mwana wo. Agenda kubeera mwene ensi erimu abalala bonna. Bwena amulema addirawo ng'atuula waka ng'atandika okunywa enjaga ng'atandika okunywa omwenge bw'omulabirira nga musajja mukulu. So we as parents, we need, nze simanyi waki abaddugavu, we've not normalized therapy. Tutuula ne tumanya our issues. Nomanya nti I have daddy issues, I have trust issues, I have all these issues. My mental health is not okay, but you still do nothing about it. You know all those and ochimanyi nti you have a problem, but you still do nothing about it. Get help. Get help. So that you're able to raise your children very well. You're able to help them. Baleme kubeera nga gwe. Guno omukwano gw'oli mu bbala gw'ogususse nnyo si gwe gugenda okubakuza obulungi. No. Baagale, but also have boundaries. Discipline them and tell them the realities of life. Nti okola kino, naye kijja kuviiramu kino. Okola kino, naye kivaamu kino. And be strict as a parent because ensi gyekomye ogirabye bwetabangusi. Abaana bwe tubaleka ffa. Abaana beekola ebintu byonna byonna. Me am that parent who still akwata kiboko n'akuba. I am that parent. You don't love nonsense. No. Then maybe kyensobola okwogerako for the kids that have grown up in polygamous families. Kano kakulu nnyo nsaba mumpulirize. A lot of you are still struggling with the aftermath of your background despite okubanga wave waka. A lot of you hate your fathers because like I said, olina wotoka and you blame your father for putting you in such a situation. Daffy, I love my father to bits. It does not mean he was perfect. It does not mean sina byembatolinga nabyo. The reason I love my father and I am still able to love him, mumpulirize, is because I chose to look at my father as a father and not as a husband to my mothers. Wow. You are a child. Omusajja oyo si bbaawo. Lekera okulwana entalo ezitali zizo. Your mother oba first wife oba second wife oba third wife made the choice to get married to a man who is polygamous. Newaaba teya choosing in the beginning, but when your father became polygamous, she chose to stay. The mere fact that she chose to stay. It is her battle. Not yours. Ogenda kyawa taata wo. Lekera omutunuulira nga bba wa maama wo baba maama bo. Look at him as your father. Be a child. Sure. Bali balekera entalo zaabwe. They are not used to fight. Extend grace to your father. Abasajja bakola ebintu nga ne bw'omubuuza ensonga naye tamanyi. Nga tamanyi. Nga naye yakyesangamu nga tamanyi bwe yatuukayo. Tamanyi bwe yatuukayo. Extend grace to him and forgive him
and be a child. Ekisinza okubonyaabonya abaana mu polygamous obusungu bwe bayina. Yakola bw'ati maama wange, yakola bw'ati maama wange, yabonyaabonya maama wange. What was your mother doing? In the first place. What was she doing? Mama wo, third wife. She knew yajja. She knew better. She knew better. Jajja yajja munga akimanyi. And she never did anything about it. Why are you the one fighting? It's not your place to fight. It is not your place to fight. And now their mothers always tell one perspective story. Oyo taata wo bwati. Kati fenno nga me I was close to my stepmoms. So nga naye nga bwakunyumiza ye ngukanya yakoze bubi. Ekivaamu ng'okubira brother wo. Wamooliwa nga ng'obyesonyiwa. Bantu bakulu. Those are their battles. Yes, their choice. Mama nze yalaba nga taabisobole n'akola atya? N'agenda. It saved us the trauma of seeing our mother go through some of these things. Kati nze yo trauma sigiina. Ye yagamba nze sijja bisobola. Baganda bange bamaama baabwe abaaliwo bwe balina bye banyumya. Me I can't relate to. Because you never went through that. Salaba maama wange nga waali. Yes, these are adults who have made their choices. Toweetika muguggu tali gugwe mukwano. You're a child. Look at your father as your father. Don't look at him as a husband. He's not your husband. Leka nanyini ye yeeteka emigugu gya husband. Wow. Wow, this is a beautiful session. Yes, and a very emotional one. Man. Lots of memories for me. I can tell you speaking out of experience. Yeah. And whatever you're talking about is really relatable. A lot of people are going through. People are going through a lot. All of us. I come from a polygamous family, so I can tell. Yeah. So I can really see things happening and I'm like, wow. Yeah. Yeah. Polygamy Christian families, it's a mess, I can tell you. They can pretend all they want. It is a mess. Tetubimanyi tugwamu bigwi. It is a mess. Yeah. Facts. Yeah. It's a mess. Wow. Nga tumaliriza. Yes. Mbadde njagala otuweeyo akagambo akasembayo. Kubanga nkimanyi tuyinza okwogera paka nja. Ebibozi byaffe tebiggwaayo. Otuweeyo akagambo akasembayo tube nga tumaliriza because you've given us a lot of information and I know they will need time to process this. From the previous one we had, bade ba process nga tujja baterayo ne kano ba processing era tujja bongera ya akalala mpola tugenda ba mu bits akagamba akasembayo according to what we've talked about, then we can close our episode. Okay. Nga tumaliriza njagala first of all to tell abaana abakulidde mu polygamous home that you is important, you is brave, you is loved. No matter whatever you've gone through, we see you, we relate to you, and it's going to be okay. Wosobodde okulwana wekikulemeredde, it's not your fault. It's not your fault. It's not your fault. Sure. Abazadde baffe, especially the mothers, tufube okulaba nga we make better choices that involved our children. Tokola choice ng'ogyekolera ng'omukazi. Sit yourself down and ask yourself, how does this impact omwana wange? A lot of you mutudde lw'abaana like you always say, but njagala bagamba that kids would rather come from a broken home than being raised in a broken home. Wow. Say it again. Kids would rather come from a broken home than be raised in a broken home. That trauma is too much. Wow. Yeah. And then lastly, of course, nga bulijjo mbayita ku Destiny Decor mujje mutuwagire tutimbe emikolo gyonna, introductions, wedding, kwanjula, kukyala. We are located at Nomak Mall, level 2,
shop 11 jangu bize obuuze mukyala Destiny otuwa omukolo tugutimbiri and sisobola kuva ku wano nga situmiddeko abantu bebusoga abantu bebusoga mwena mbenda ino mbala mwisa ino bamama bababa basenga bakojja abusoga yena Kamuli Mayuge Idinda Iganga Namutumba mwena namayingo bujiri mbatumire kuino baba kyabazinga fonvuwe Destiny forget ebintu bingi like they are still sounding in my ears. I'm contemplating a lot of information right now. And it's a lot to process. It's a lot. It's a lot. And trust me, I need to rewatch this. I need to sit home, relax, and I'm like, let me rewatch this. To rewatch it. Because I know there is a lot of information. And trust me, Singabantu, they try to embrace such content. Because there's a lot of information now that most people may never have gotten a chance. In Chihuahua right now, there is a lady who is struggling with making a decision. And I'm sure if she watches this, maybe, just maybe, she will make the right decision about polygamy. For sure. And I've realized sometimes it's always good to choose yourself. Yeah. It's the best thing to do. It's always good to choose yourself. Choose yourself. Always choose yourself. Because men always choose themselves. You cannot tell them anything. Actually, that's the thing I was going to say. Because we are choosing our own happiness. We are not minding about the kids we are having previously. We're not minding about the person we're going to treat bad. Like, it's all about us. And now women think they are making choosing their children. But if you sampled children who have grown up in toxic homes, in broken homes, many of them will tell you, we wish our mother had left. For sure. Yeah. That one I can tell you. They wish you had walked away. The trauma, watching what you went through, tebaleka the same. I know. Wow, I think our next topic will be mental health. That's the world we live in. Ababaddeko banange up to this time, bada mwebale kuwatchinga our full episode. Nga bulijjo you can subscribe on our channel. Saka nyogamba abantu subscribing because if you find the information useful, you will subscribe. Of course. Yes, if they know that it's really valuable, they will. Borrowing ebigambo bya mama flower. Tap the screen. Tap. Bulijjo as photography, as podcast, events, photography, respond the lens, mozanda camera as usual. You now do it every day. Peace and love. Yeah, man. You now do it, huh?